go to the share screen. First we go to the recording. Record on this computer. Then I go to share screen mode. So is it visible? Yes, Can sir. okay, Yes, sir. okay, thank you. So we go to our first lecture today. Uh, this is a brief outline of the course topics. We will discuss about introduction, that is not mentioned here in today's class, and the next topics will be transmission lines, and after that we will go to waveguide, and then we have radiation, antennas, etc., and other topics. So reference book I mentioned in the last class, so no need to uh, elaborate. But for transmission line we will study Poser, mainly Poser, and for waveguide Ramo, and also Poser, and also Ulabi. And for antenna we will study uh, the reference book of Balanis. And for all these topics we can also study Sanjeeva Gupta's reference books. Achha, what is microwave communication? This is taken from a website definition. A communication system that utilizes the radio frequency band spanning 2 to 60 gigahertz. Okay, so if you are using mobile phone, you know that we use GSM and 3G, 4G. In those cases, frequency range between 1 to 2 gigahertz. And for satellite communication, as you see in the cable TV monitors or mentioning in their operators uh, channel selection modes, you'll see that different frequency band like Q band, K band, C band, etc. mentioned. So and also we have VHF, UHF. So all these frequencies ranges from 2 to 60 gigahertz. And as per IEEE electromagnetic waves, IEEE definition, electromagnetic waves between 30 to 300 gigahertz. Okay, so we can extend up to 300 gigahertz and call it microwave also. And why they are called millimeter waves? Because uh, they are in the range of wavelength and in the range of millimeter. You know the relation between frequency, wavelength, and wave velocity. What is the relation? V is equal to F lambda. Yes, yes. Thank you. So V is the electromagnetic wave velocity, and that is 3 into 10 to the power 10 centimeter per second. Okay, 3 into 10 to the power 10 centimeter per second. So if we consider the frequency, suppose 300 gigahertz, then it means 300 into 10 to the power, giga means 9, 10 to the power 9 hertz. So if we divide 3 into 10 to the power 10 by 300 into 10 to the power 9, what is the result? Please calculate. 3 into 10 to the power 10 divided by 3 into 10 to the power 11 actually, because 300 gigahertz. So what will be the result? 30 centimeter. No, no, no. I said that 300 gigahertz. That means 3 into 10 to the power 11 hertz. And upper side, I said V is equal to 3 into 10 to the power 10 centimeter per second. So in upper and lower, both side is 3. So we divide 3 by 3. And 10 to the power 10 divided by 10 to the power 11. Then what is the value? Point 1. zero point 0.1 unit.
in the upper Centimeters. centimeter, right? So 0.1 centimeter means millimeter is how many millimeters? 10 millimeter, isn't it? 10 millimeters. Yes. So that's why it is written 10 millimeter. And if we consider in the other range, then we'll find that wavelength is 1 millimeter. So in this case, so if we consider waves with wavelength which varies between 1 to 10 millimeter, then we can say these waves are millimeter waves, mmW. So these are the definitions and numerical calculations for electromagnetic wave. And for small capacity system generally employ the frequencies less than 3 gigahertz, while medium and large capacity systems frequency ranging from 3 to 15 gigahertz. And frequencies greater than 15 gigahertz are essentially used for short haul communication. Okay, so I must go to the video. Please wait. Related to these topics, I took this from website. Maybe this way. This I shall share this with you in the later. Share this with you later. Can you hear the sound or can you hear any sound? Yes, sir. No, sir. Huh? Can you hear in the sound of the video No, sir. No, sir. this time? No, sir. It's still not hearing. Okay, okay. Then I Yes, shall sir. speak on his behalf. Don't worry. আচ্ছা আচ্ছা আমার কথা তো শোনা যাচ্ছে, তাহলে আমি বলি। স্যার আপনি আবার নাহলে রিশেয়ার করতে পারেন স্ক্রিনটা। স্ক্রিনটা দেখা যায় না? স্যার স্ক্রিন দেখা যায়। স্ক্রিন শেয়ারের অপশনটা যখন আসে স্যার ওখানে নিচে একটা অপশন আসে যেটা হচ্ছে শেয়ার স্ক্রিন উইথ সাউন্ড, ওইটাতে একটা টিক মার্ক দিলে তাহলে স্যার আমরা ভিডিও সাউন্ডটা সহ পাবো। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে শেয়ার স্ক্রিনে গেলাম, কোথায় সাউন্ড কোথায়? একদম নিচের দিকে, মানে ওই না স্যার অ্যাডভান্স লাগবে না, মানে যেই পপ আপ উইন্ডোটা আসে ওইটার একদম নিচে দুইটা বক্স আছে, একটা হলো শেয়ার স্ক্রিন উইথ সাউন্ড আর একটা অপটিমাইজ ভিডিও। আচ্ছা, দুইটা অপশন থাকার কথা। থাকার তো কথা বললা, কোথায় দাও? এখন দেখতে পাচ্ছ কিছু? না স্যার। না স্যার। আচ্ছা শেয়ার সাউন্ড, আচ্ছা ওকে। সাউন্ড It's called tropo, trans-equatorial propagation, auroral propagation, meteor scatter communications, and Earth-Moon-Earth propagation, most commonly just called moon bounce. I should point out that when we're talking propagation in these frequency ranges, we're talking of things any ham can do, including the ham with a tech license. While it's true that most hams use only he is talking about ham radio, so we go a little further and see what he is actually speaking about. Okay, I go to another video. Please wait. Maybe this one is more relevant. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire. Hi, welcome to another video from Vision Science. Frequency and microwaves. Radio waves are the lowest energy, lowest frequency, and longest wavelength electromagnetic waves. They produce when an alternating current flows in an aerial, and they spread out and travel throughout the atmosphere.
Because they're not strongly absorbed by the atmosphere, they're a good wave to use. Another aerial acts as a receiver, and the waves produce an alternating current within it. The frequency matches that of the original radio signal, and anyone with a receiver can tune into this frequency and pick up on the radio waves that were sent. This is why they're suitable for broadcasting, for example, radio and TV programs. The advantage of this means it does not require physical cables to communicate information. The disadvantage, however, is that radio stations using similar transmission frequencies sometimes interfere with one another. A common mistake is to think that we hear radio waves. We only hear electromagnetic radiation. The radiation is used to carry a signal that is converted back into a sound by the receiver. Medium wavelength radio waves are reflected from the ionosphere. This is a layer of charged particles in the upper atmosphere. This is why they can be used for long-distance communication. Digital radio has a better quality of reception as it uses digital signals, so it does not have the problems of noise and interference. Microwaves. Microwaves are sometimes আচ্ছা considered রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ সম্পর্কে ফার্স্টে বললো যে এফএম রেডিও টিভি রাডার এই সমস্ত সিস্টেমের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জগুলা তো তারপরে এখন উনি মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম সম্পর্কে বলছেন to be very short radio waves. Some important properties of microwaves are that they are reflected by metal surfaces, they can heat materials if they can make the atoms or molecules in the material vibrate. The amount of heating depends on the intensity of the microwave radiation. They pass through glass and plastics, they can pass through the atmosphere, they can pass into the এখন এখানে ionosphere মাইক্রোওয়েভ without being সিগন্যালটা বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে দিয়ে গেলে কি ইফেক্ট হয় সেটা সম্পর্কে বলছেন reflected. They're absorbed by water molecules. How well depends on their frequency, the energy of the microwaves. Transmission is affected by wave effects such as reflection, refraction, diffraction, and মাইক্রোওয়েভটা যখন interference. কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে দিয়ে যায় এবং ট্রান্সমিটার থেকে রিসিভার পর্যন্ত যায় তখন অনেকগুলা ফিচার তার মধ্যে দেখা যায় তার মধ্যে ইন্টারফারেন্স রিফ্লেকশন রিফ্লেকশন এগুলো থাকে এগুলো সম্পর্কে উনি বলছেন Microwaves and water molecules. The microwave frequency can be selected, which is strongly absorbed by water molecules, causing them to vibrate and increasing their kinetic energy. This effect can be used to heat materials containing water, for example food. If the most strongly absorbed frequency is used in a microwave, it only cooks the outside of the food because it's all absorbed before it penetrates to the এখানে food একটা itself. ইন্টারেস্টিং প্রপার্টির কথা বলছে যে মাইক্রো সিগন্যালটা কিভাবে অ্যাবজর্ব হয়ে যায় ওয়াটার মলিকুল থাকলে সেটার মধ্যে মাইক্রো সিগন্যালটা অ্যাবজর্ব হয়ে যাওয়া মানে বিলীন হয়ে যাওয়া তো কোথাও যদি ওয়াটার মলিকুল থাকে তারপরে যদি কিছু থাকে সেখান পর্যন্ত তার মাইক্রো সিগন্যালটা পৌঁছায় না এটাই The বলতেছে frequency in a microwave should be changed slightly to suit that of the food you're cooking. Conduction and convection then spreads the heat through the food. As our bodies contain water molecules in our cells, microwave oven radiation will heat up our cells and it's very dangerous at high intensity as it will burn body tissue. The radiation is kept inside the oven by the reflecting metal case and metal grid inside the door. Microwaves can be sent through the atmosphere and will be absorbed by water, and this is why they can be used to monitor the rain. The weaker the signal reaching the detector, the more rain the microwaves have passed through. Wireless technology uses microwaves and radio waves to transmit information. The advantages are we can receive phone calls and emails 24 hours a day. No wiring is needed to connect laptops to the internet or mobile phones and radios. Communication with wireless technology is portable and convenient. Microwaves can be used to transmit signals over long distances if there are no obstacles between to reflect or absorb the beam. This is why transmitters are positioned high up, often in tall microwave masts. They cannot be spaced so far apart that, for example, the hills or curvature of the Earth stops the beam. Microwaves are used to send signals to and from satellites. The satellites can relay signals around the Earth. The signals may be used for television programs, telephone conversations, or monitoring the Earth, for example, weather forecasting. Thanks for watching, and as ever, subscribe. তো তাহলে এখানে যে অংশটা উনি ভিডিওটা দেখলাম উনি শেষের দিকে মেইনলি অ্যাপ্লিকেশনগুলো নিয়ে বলছে মাইক্রোওয়েভটা কোন সিস্টেমগুলোতে অ্যাপ্লিকেশনে হয় ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন টিভি কমিউনিকেশন মোবাইল কমিউনিকেশন এই সমস্ত ক্ষেত্রে কমিউনিকেশনটা মাইক্রোওয়েভের নলেজটা আমাদের কাজে লাগে এবং এগুলো মাইক্রোওয়েভের ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশনস আর মাঝের অংশে উনি বলছেন যে মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালটা যখন কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে দিয়ে যায় তখন অনেকগুলা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা ফিচার থাকে যেমন ডিফ্র্যাকশন ইন্টারফারেন্স অ্যাবজর্পশন স্ক্যাটারিং তো এই জিনিসগুলোর নলেজগুলো আমাদের কাজে লাগে তো কাজে এখানে মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন
এর দুটো জিনিস বলা হলো, এর বৈশিষ্ট্যগুলা, এর মধ্যে কি কি ইম্পর্টেন্ট টার্মিনোলজি আছে সেগুলা, আর শেষের দিকে উনি বললেন যে মাইক্রোওয়েভের অ্যাপ্লিকেশন এরিয়াগুলো। তো তোমরা এইভাবে এগুলা নোট করতে পারো যে একটা অ্যাপ্লিকেশন আর একটা হচ্ছে ফিচার্স আর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা স্লাইড আছে, লাইন অফ সাইট কমিউনিকেশন। তো মাইক্রোওয়েভ রেডিও কমিউনিকেশন রিকোয়ার্স এ ক্লিয়ার লাইন অফ সাইট কমিউনিকেশন, মানে এখানে ট্রান্সমিটার রিসিভার একজন আরেকজনকে যদি দেখতে পারে সেই ধরনের একটা কমিউনিকেশন। তো আন্ডার নর্মাল অ্যাটমসফিয়ারিক কন্ডিশনস দ্য রেডিও হরাইজন ইজ অ্যারাউন্ড 30% বিয়ন্ড দ্য অপটিক্যাল হরাইজন। ওকে, অপটিক্যাল হরাইজন মানে তো গোধূলি যেটাকে তোমার বলা হয়, সেটা থেকে 30% হচ্ছে তোমার নর্মাল অ্যাটমসফিয়ারিক কন্ডিশনে রেডিও হরাইজনটা। রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি একটা হচ্ছে অপটিক্যাল, মানে তোমার ইয়োর electromagnetic waves have different frequencies. One of them is radio frequency, another is optical frequency. Radio frequency is in the range of megahertz, gigahertz, but optical frequency is in the range of terahertz, 10 to the power 14 hertz. So এই দুটোর মধ্যে হরাইজনের মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে। লাইন অফ সাইট কমিউনিকেশনটা হরাইজনের মধ্যে হতে হয়, নাহলে কিন্তু হবে না। এরকম একটা যদি দেখা যায়, এই দিক থেকে ওই দিক যদি দেখা যায়, তাহলেই কমিউনিকেশনটা হতে হবে। ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার should be in a visible range, visible অথবা direct site communication থাকতে পারে। তো রেডিও LOS takes into account the concept of Fresnel ellipsoid, এটা এখন যাচ্ছি না, Fresnel জোনটা এখন যাচ্ছি না, areas of constructive and destructive interference created when electromagnetic waves propagation in free space is reflected or diffracted as the wave intersects obstacles। মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালটা যখন যায়, আমি যে বললাম বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সিমিলারলি এটা বিভিন্ন অবস্টাকলের সাথেও ফেস করতে পারে। যেমন তোমার মোবাইল সেট থেকে যদি একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বের হয় এবং সেটা যদি আরেকজন পর্যন্ত যায়, তো সে মাঝখানে রাস্তায় কি পাবে? সে একটা জায়গায় ফ্রি স্পেস পাবে, একটা জায়গায় ওয়াল পাবে, একটা জায়গায় দরজা পাবে, কোথাও জানালা পাবে, কোথাও লাইট পোস্ট পাবে। তো এগুলোর মধ্যে দিয়ে সে যখন ওয়েভ লেন্থটা এবং অবস্টাকলের সাইজটার সাথে একটা ম্যাচিং হবে, তো তখন কোথাও এটা স্ক্যাটার্ড হবে, কোথাও ডিফ্লেক্টেড হবে, এবং কোথাও গিয়ে ধরো মেটাল অবজেক্ট যদি পায়, সেখান থেকে সিগন্যালটা আবার রিফ্লেক্ট হয়ে যাবে, টোটাল পুরোটাই রিফ্লেক্ট হয়ে যাবে। তো এ ধরনের বিভিন্নভাবে সিগন্যালটা একটা পাথ দিয়ে রিসিভার পর্যন্ত পৌঁছাবে। তো সেটাই বলা হয়েছে, এবং ট্রান্সমিটার থেকে রিসিভার পর্যন্ত বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে সে পৌঁছাতে পারে একই সিগন্যাল, এই জন্য এটাকে মাল্টিপাথ বলতে পারো। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট স্লাইডটা হচ্ছে এটা, ভেরিয়েশন অফ রাডার কার্ভেচার, এটা দরকার নাই। আচ্ছা, মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন ফিচার্স। মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সিজ, যেটা বললাম, স্ট্রে রিঅ্যাক্টেন্সেস আর মোর ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ফ্রিকোয়েন্সি ইনক্রিজেস। ট্রান্সমিশন লাইন টেকনিক্স উইল বি ইউজড, যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে হয়তো ডিসকাস করবো, নেক্সট ক্লাসে। এবং ডিভাইস ক্যাপাসিটি, কেবল লসেস ইনক্রিজেস ইত্যাদি। আচ্ছা, এটার মধ্যে আমি ওয়েবসাইট বলছিলাম, দেখি এটা কোনটা। ওয়েবসাইটের মধ্যে মাইক্রো ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা হতে পারে না, ওয়েব প্রপাগেশন, আচ্ছা মাইক্রো ক্যারেক্টারিস্টিক্স সি। Hello, and this is Sunny. Welcome back. In a perfect world, a wireless signal would travel directly in a straight line from its transmitter to its receiver. This type of propagation, known as line of sight, uses the least amount of energy and results in the reception of the clearest possible signal. But in reality, many factors affect signal strength. Taking IEEE 802.11g as an example, the theoretical maximum throughput is 54 megabits per second, but their effective throughput is about half or one-third. What factors make wireless signal attenuation or loss? Absorption. Absorption means some materials will reduce wireless signal's strength and eat up
all the potential energy. Brick wall and water are two great absorbers. Different type of wall absorbs signal differently. Dry wall absorbs less than brick wall, and a brick wall absorbs less than concrete wall, and a metal wall is the worst. তাহলে এখানে বুঝতে পারছো যে ওয়াল এবং ওয়াটার মলিকিউলস হচ্ছে সবচেয়ে ভালো অ্যাবজর্ভার। ওখানে যদি মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল ঢুকে তাহলে একদিক দিয়ে ঢুকলে আরেক দিক দিয়ে বের হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে, ভিতরে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। তার মধ্যে ড্রাই ওয়াল ব্রিক ওয়ালের চেয়ে একটু অন্যরকম, এবং ব্রিক ওয়ালের চেয়ে কংক্রিটটা বেশি অ্যাবজর্ব করবে, আর মেটাল ওয়ালে ঢুকলে সেটা পুরোটাই ফেরত আসবে। Besides, other metal appliances like refrigerators absorb wireless signals. Thus, it's a bad idea to put your home wireless router close to your fridge and a big fish tank. Reflection. Reflection is when an electromagnetic wave encounters an obstacle and bounces back towards its source, thus causing loss of signal. Look at this scenario. My computer gets signal not directly from its source, but from reflection from ceiling. Some signals are এখানে ধরো অ্যাবজর্পশনটা কি, অ্যাবজর্পশন মানে পুরোটাই খেয়ে ফেলতেছে, আর এটা হচ্ছে কোনো ম্যাটেরিয়ালে থাকলে ম্যাটেরিয়াল থেকে সেটা রিফ্লেক্ট করছে। যেমন তোমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে অপটিক্যাল ওয়েভ। তো অপটিক্যাল ওয়েভটা তোমার যখন আয়না ইউজ করো তখন কি হয়, রিফ্লেক্টর হিসেবে কাজ করে আয়নাটা, সেখানে অপটিক্যাল সিগন্যালটা গিয়ে ওখান থেকে রিফ্লেক্ট করে আবার রিসিভার পর্যন্ত চলে আসে। তো সিমিলারলি মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালের ক্ষেত্রেও তোমার এরকম একটা রিফ্লেকশন ফেনোমেনা আছে, কিন্তু ওখানে মিররের জায়গায় এখানে হচ্ছে মেটাল হবে আর কি। তো কাজে এখানে একটা সিলিং এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তোমার সিগন্যাল, তোমার রুমে একটা সিগন্যাল আসতেছে রাউটার থেকে, কিন্তু সেই সিগন্যালটা এখানে ওয়াল দিয়ে আসতেছে না, ওয়ালেতে অ্যাবজর্ব হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু উপরে সিলিং এ গিয়ে সেখানে হয়তো মেটাল অবজেক্ট আছে, সেখান থেকে রিফ্লেক্ট হয়ে তোমার কম্পিউটার পর্যন্ত আসতেছে ওয়্যারলেস হিসেবে। absorbed by the ceiling, and some signals bounce back towards its source. Therefore, the communication between my computer and a wireless router would be affected. Keep in mind, reflection is not necessarily all bad to wireless signal. Within a room, reflection would help signals to reach its destination ultimately. Without reflection in this case, my computer would not get any signal if we assume the wall blocks all signals to my computer. Diffraction. Diffraction occurs when an electromagnetic wave encounters an obstruction and splits into secondary waves. The secondary waves continue to propagate in the direction in which they were split. If you could see wireless signals being diffracted, they could appear to be bending around the obstacle. Objects with sharp edges, including corners of walls of desks or tables, cause diffraction. Diffraction is easier to understand if we use a creek as an analogy. Without any obstacle, water would flow smoothly. When you threw a stone in the middle, the creek current would split into secondary waves with many directions. Thus, a lot of energy is lost, and the creek water would flow a little bit slower. Scattering. তাহলে ডিফ্রেকশনটা হচ্ছে অবস্টাকলটা যদি থাকে, ছোট অবস্টাকল, তাহলে সিগন্যালটা বেঁকে যাবে এবং এর কি স্লোয়ার হয়ে যাবে সিগন্যালের স্পিডটা। এই দুটো ফেনোমেনা, আর অবস্টাকল থাকতে হবে, এটা এখন স্ক্যাটারিংটা দেখো। When flashlight being shined against a disco mirror ball, scattering occurs. The same is true for wireless signal.
Scattering is diffusion of wireless signal when it encounters object on even surface. When striking on even or rough surface, the main signal dissipates into multiple reflected signals, which can cause substantial signal downgrade and may even cause a signal loss. Plant leaves, dust, smoke, or micro drops of water in the air can cause possible signal wave to scatter. Last but not least, তাহলে স্ক্যাটারিংটা হচ্ছে কি ওই যে বিভিন্ন রকম অবস্টাকলের মধ্যে একটা যদি শেপের থাকে, তো তখন দেখা যায় যে সিগন্যালটা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তো ছড়িয়ে যাওয়াটাকে বলতেছে স্ক্যাটারিং, এবং তার ফলেও এখানে একটা মেইন সমস্যা হয় যে সিগন্যালের স্ট্রেংথ কমে যাবে। interference. A variety of household appliances can cause wireless interference, including cordless phones, baby monitors, and microwave ovens. Anything which communicates on the 2.4 GHz frequency can interfere with your home Wi-Fi signals. Even though it's not common for those items to cause the major problems, it could be worth keeping them in mind if you are having problems. There might be more factors affecting the strength of wireless signal, such as distance from AP, antenna's positioning and quality, wireless media access control method, and so on. The 5 factors I mentioned above are more likely to appear in the networking certification tests. তো সেখানে লাস্ট যেটা বললো ইন্টারফেরেন্স, সেটা যদি তুমি রিসিভারে যে সিগন্যালটা তুমি চাচ্ছ সেটা ছাড়া অন্য সিগন্যাল যদি এসে পড়ে, সেটাই হচ্ছে ইন্টারফেরেন্স। তো এটা বিভিন্নভাবে আসতে পারে, এবং অন্যান্য ওয়্যারলেস সিগন্যালও যদি আশেপাশে থাকে সেগুলো এসে ইন্টারফেয়ার করে তোমার মূল সিগন্যালের ডিটেকশনে সমস্যা হতে পারে। এটা হলো টপিক। তাহলে কি কি ফিচারগুলো বলা হলো? একটা হলো অ্যাবজর্পশন, অ্যানাদার ইজ রিফ্লেকশন, অ্যানাদার ইজ ডিফ্রেকশন, আর একটা হচ্ছে স্ক্যাটারিং, আর একটা হচ্ছে ইন্টারফেরেন্স। আরও কিছু আছে, তো এগুলার সংজ্ঞাগুলো তোমরা আশা করি শিখে রাখবা এবং নোট হিসেবে থাকবে তোমাদের। আচ্ছা, এখন এখানে আমি আবার স্লাইডে যাই। হ্যাঁ, ফিচার্সের পরে আসতেছে হোয়াট ইজ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। আচ্ছা, এখন মাইক্রোওয়েভটা তো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। তোমরা যে লাইটের অপটিক্যাল কমিউনিকেশন ইউজ হচ্ছে সেটাও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। আর তোমরা 3-1-এ একটা কোর্স পড়ছো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, সেখানেও তোমরা অনেকগুলো বেসিক ইকুয়েশন পড়ছো, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স পড়েছো, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্স পড়েছো, এবং তারপরে তোমরা ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন পড়েছো। তো এগুলো সবগুলাই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের ডেফিনিশন কিভাবে আসতেছে সেটার সাথে সাথে রিলেটেড। তোমরা অলরেডি 3-1-এ অনেক কিছুই জানো। An electromagnetic wave is an energy wave produced from an electrical discharge. Electromagnetic waves have rise and fall cycles, মানে পজিটিভ সাইকেল নেগেটিভ সাইকেল থাকবে। The number of rise and fall cycles per second is its frequency. তো এটার সাথেও একটা রিলেটেড ইউটিউব আছে, ভিডিও আছে, সেটা একটু দেখো। এটা হচ্ছে ওয়েভ প্রোপাগেশন, মনে হয় না। হোয়াট ইজ এন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ? এটা সি Light is commonly defined as an electromagnetic wave. But what is an electromagnetic wave? And also, what is electric and magnetic about light? To answer this question, we need to talk briefly about electric fields. But don't worry, it's going to be short. A charge placed at a given point in space will generate an electric field around it. The strength of that field at a given position is represented by a vector. The magnitude and the direction of this vector represent the magnitude and the direction of the force that would experience a positive charge of 1 coulomb placed at that position. Now, imagine a metallic bar and focus on one of the electrons in the bar. This electron creates an electric field around it. Then, connect the bar to a source of alternative current. The electron will move back and forth in the bar with the current,
it will oscillate. And so will the direction of the electric field the electron generates. This idea is a key point. If you look at how the y component of the electric field strength vector changes with time, it is oscillating, and it can be represented by a beautiful cosine or sine curve. In the second part of the 19th century, Maxwell showed that a changing electric field generates a changing magnetic field and vice versa. So the আচ্ছা, তো তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের সংজ্ঞা তো তোমরা ইন্টারমিডিয়েট থেকে ম্যাট্রিক্স থেকে পড়েছো, প্রাবল্য যেটাকে বলে, ফোর্স পার ইউনিট চার্জ। কোনো জায়গায় যদি একটা ফিক্সড চার্জ থাকে তো একটা ফোর্স অনুভব করবে, সেই ফোর্স ওই চার্জের আশেপাশে কেউ আরেকটা চার্জ যদি আসে সে একটা ফোর্স অনুভব করবে, এবং সেই ফোর্স পার ইউনিট চার্জই হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড। এখন ইলেকট্রিক ফিল্ডটার ওখানে যে চার্জটা আছে সেই চার্জটা যদি মুভ করে তখন কি হয়? তখন মুভ করলে আমরা ওই মুভিং চার্জটা আশেপাশে যদি অন্য চার্জ জানি সে একটা ফোর্স অনুভব করে, সেই ফোর্সটাকে বলি ম্যাগনেটিক, সেই ফোর্স পার ইউনিট চার্জটাকে বলি ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তাহলে একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ফর ফিক্সড চার্জ, আর একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফর মুভিং চার্জ। এখন ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশনগুলো দিয়ে কি করা হয়েছে? ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডগুলোর মধ্যে রিলেশন বের করা হয়েছে, অর্থাৎ ফিক্সড চার্জ এবং মুভিং চার্জ এই দুটো কনসিডারেশনে এনে ই এবং বি, ই হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড, এইচ হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই দুটোকে কনসিডারেশনে এনে এই ই আর এইচ এর আবার দুই রকম ভেরিয়েশন থাকে। একটা হচ্ছে টাইমের সাথে সাথে ভেরিয়েশন, আর হচ্ছে স্পেশাল ভেরিয়েশন। তো ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশনে এই দুটোর মধ্যে সম্পর্কটাই বের করছেন আমাদের ম্যাক্সওয়েল সাহেব। এটা যদি যাও তাহলে ওই জায়গাটা আবার ব্যাক করি, ম্যাক্সওয়েলের ভিডিও থেকে শুরু করি আবার। Field generates a changing magnetic field and vice versa. So the oscillation of an electric আবার যাচ্ছি। In the second part of the 19th century, Maxwell showed that a changing electric field generates a changing magnetic field and vice versa. So the oscillation of an electric field always generates a magnetic field that oscillates too. Let's go back to our electron. Suppose now that I choose for the alternative current a frequency of oscillation of 10 kilohertz. This means that the electron oscillates 10,000 times per second. And so does the electric field it generates, as well as the induced magnetic field. Imagine now that I place another metallic bar in the oscillating electric field. The electrons in this bar will feel an oscillating force. Yes, they are in an electric field, so they feel a force. They will start to oscillate too. What we did here is we transmitted a signal through space. This is how radio works. Yeah, we have two antennas. The first bar is emitting the signal. The second bar is receiving the signal. When the oscillating electromagnetic field is generated by the first bar, it propagates through space at the speed of light. Yeah, the oscillating electromagnetic field is what we refer as an electromagnetic wave or EM wave. And it is also more commonly referred as light. For example, let's increase EM ওয়েভের বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি থাকতে পারে। লাইটের ফ্রিকোয়েন্সি হবে 10 to the 14 হার্টজ, আর অন্যান্য নিচের দিকে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে রেডিও ওয়েভস হিসেবে ধরবা, মাইক্রোওয়েভ হিসেবে ধরবা। the frequency of the alternative current up to 10 trillion hertz. The electron in the bar will oscillate at 10 trillion hertz, and so will the electric field it generates. The resultant EM wave is now infrared radiation. Let's increase the frequency a little. ভিজিবল লাইটের আশেপাশে দুটো রেঞ্জ থাকে, একটা ইনফ্রারেড আর একটা হচ্ছে আল্ট্রাভায়োলেট। ওগুলোর কথা বলতেছে এখানে, ফ্রিকোয়েন্সি কম বেশি। Little more, up to 1 quadrillion hertz. The metallic bar starts to glow now. It emits visible light. Did you enjoy this video? Then like, subscribe and hit the আচ্ছা, তো তাহলে এটা গেল তোমাদের হোয়াট ইজ অ্যান ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, এটার একটা ছোট্ট ডেফিনেশন। এটা বোধহয় এখানে গেল। এরপরের স্লাইডটা যেটা, সেটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটা। আমি বারবার বলতেছি, ওনাদের ভিডিওতেও আসছে। এখানে হচ্ছে তোমার দুটো স্কেলই দেখানো হয়েছে, একটা হচ্ছে ওয়েভ লেংথের স্কেল নিচে, এবং আপার সাইডে বোধহয় ফ্রিকোয়েন্সি বলা হয়েছে নাকি। আচ্ছা, যা ওয়েভ লেংথের স্কেলটা বলা হয়েছে। তো এখানে দেখো যে আমরা বলছিলাম যে মিলিমিটার ওয়েভস গুলো হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ। তাহলে এই যে প্রথমে হচ্ছে মাইক্রোমিটার,
তার আগে এই যে মিলিমিটার ওয়েভস রেঞ্জ, এই জায়গাটাই তোমার মাইক্রোওয়েভটা থাকবে। আর তার আগে হচ্ছে তোমার ওই যে টিভির রেঞ্জগুলো, ইউএইচএফ, ভিএইচএফ, রেডিও ওয়েভ ইত্যাদি, এবং সেগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি এরকম হতে পারে, মিটার রেঞ্জে হতে পারে, মিলিমিটার। আর মাইক্রোমিটার রেঞ্জটা হচ্ছে ভিজিবল লাইটের এবং ইনফ্রারেড, আলট্রারেড এগুলোর কাছাকাছি। আলট্রাভায়োলেটের ক্ষেত্রে ন্যানোমিটার রেঞ্জে চলে যাবে। আর এক্স রে আছে, তার ফ্রিকোয়েন্সি আরো বেশি, 10^17 হার্টজ। তো সেখানে তোমার পিকোমিটার হচ্ছে ওয়েভলেন্থ। গামা রে সেখানে হচ্ছে 10⁻15 মিটার। তো এটার মনে হয় ইউটিউবটা কি আছে তারা দেখতেছে। এছাড়া এই জিনিসটাই আবার আরেকটা ইয়েতে দেখানো হয়েছে, এখানেও তুমি ফ্রিকোয়েন্সিগুলো দেখতে পারবা। এই স্লাইডগুলো আমি পরে শেয়ার করবো তোমাদের সাথে, আজকে রাত্রের মধ্যেই চেষ্টা করবো, ইয়াটাও চেষ্টা করবো, ভিডিওগুলোর লিঙ্কগুলো দিয়ে দিব। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ লেংথ, ডিস্টেন্সেস অফ 1 সাইকেল পার সেকেন্ড, এগুলো হচ্ছে জাস্ট আজকে প্রথমে যেগুলো ডিসকাস করলাম, এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলো এখানে বলা হয়েছে। আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের ক্ষেত্রে একটু আগের যে ভিডিওটা, সেখানে যেগুলো বলা হয়েছে যে প্রপাগেশন থ্রু দ্য অ্যাটমসফিয়ার, সেখানে দেখো যে ট্রান্সমিটিং অ্যান্টেনা থেকে যে বের হচ্ছে, সেখানে এইটা হচ্ছে লালটা হচ্ছে, মনে করো লালটাকে কি বলছে, লালটা হচ্ছে তোমার লালটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন এটা দেখানো হয়েছে, এবং ইলেকট্রিক ফিল্ডটা তার সাথে পারপেন্ডিকুলার দেখানো হয়েছে। তো এইভাবে যাবে। এটার পরে তোমার আজকে যে ডেফিনেশনগুলা বলা হলো, ইলেকট্রিক ফিল্ডের সংজ্ঞাটা দেখানো হয়েছে কিনা আবার, এটাও তোমরা আজকে ভিডিওতে দেখছো এবং আমিও মুখে বলছি একটু, এবং তোমরা ইন্টারমিডিয়েট মেট্রিকে বহুবার পড়ছো এগুলা। এবং ম্যাগনেটিক ইলেকট্রিক ফিল্ডের পরে এই যে চার্জের সাথে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন যেটাকে বলে, বলরেখা, প্লাস থেকে মাইনাসে কিভাবে যায় সেটার ইয়েটা। এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে তুমি জানো যে যেদিকে চার্জটা মুভ করে, ওখানে যদি তোমার বুড়ো আঙ্গুল ধরো, তাহলে বাকি আঙ্গুলগুলো দিয়ে সার্কেল করবা, সেই সার্কেল বরাবর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা থাকবে। এটাও তোমরা 1-1 পড়ছো। আচ্ছা, তারপরে সেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের একটা টার্ম হচ্ছে ইন্টেন্সিটি, আর একটা হচ্ছে বি প্লাস ডেন্সিটি, এদের মধ্যে রিলেশন মিউ দিয়ে, এটাও তোমরা 1-1 পড়ছো। এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে ফোর্স এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের রিলেশন, এটাও এখানে দেখা যায়। আমি যেটা বললাম, বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে যদি কারেন্টের ডিরেকশন ধরো, তাহলে বাকি আঙ্গুলগুলো দিয়ে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন পাবা। কারেন্ট হবে কখন মুভিং চার্জ পাবো। মুভিং চার্জ মানে একটা চার্জ যখন মুভ করতে থাকে, যে ইলেকট্রনটা তখন দেখানো হলো। আর এখানে ম্যাক্সওয়েলের ইকুয়েশনগুলো আবার দেখানো হয়েছে, 4টা ইকুয়েশন। 2টো ইকুয়েশনের মধ্যে ডাইভারজেন্স আছে, আর 2টো ইকুয়েশনের মধ্যে আছে তোমার কার্ল। এবং দেখো যে ইকুয়েশন দুটোর মধ্যে কার্ল আছে, কার্ল মানে তো রোটেশন। তো কার্লের মধ্যে বাম সাইডে আছে কার্ল অফ ই এবং কার্ল অফ বি, আর ডান সাইডে দেখো যখন কার্ল অফ ই আছে, তখন ডান সাইডে আছে তোমার ডেল বি বাই ডেল টি। তো এটা তোমরা 3-1 পড়েছো যে ডেল বি বাই ডেল টি মানে কি, ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা যদি টাইমের সাথে সাথে ভ্যারিয়েশন করে, তাহলে দেখা যাবে ইলেকট্রিক ফিল্ডের একটা স্পেশাল ভ্যারিয়েশন দেখা যাবে, মানে স্পেসের সাথে সাথে এটার ভ্যালু চেঞ্জ হতে থাকে। সিমিলারলি নিচের ইকুয়েশনটা যেটা বলে, সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি টাইমের সাথে সাথে ভ্যারি করে, যেমন যদি অসিলেটিং হয়, যেমন যদি এসি সিগন্যাল হয়, সাইনোসয়েডাল হয়, এরকম একটা ভ্যারিয়েশন যদি থাকে ইলেকট্রিক ফিল্ডে, তাহলে দেখা যাবে কার্ল অফ বি তৈরি হচ্ছে, অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের একটা স্পেশাল ভ্যারিয়েশন তৈরি হচ্ছে, অর্থাৎ স্পেসের সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে। তাহলে একটা হলো টাইমের সাথে সাথে চেঞ্জ, তার কারণে ইজ ইকুয়াল টু মানে কি, তার এই কারণটার জন্য ফলস্বরূপ হচ্ছে স্পেশাল একটা ভ্যারিয়েশন দেখা যাচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের। তো ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশনের এগুলা, বাকি দুটো তোর ডাইভারজেন্স দিয়ে আছে। আর এখানে যে চিহ্নটা, এটাকে বলে ন্যাবলা। ন্যাবলা মানে একটা স্পেস ভেক্টর, যেটা তোমার স্পেশাল ভেরিয়েশন মিন করে। দ্যাট ইজ অলসো এ ভেক্টর, বি অলসো ইজ এ ভেক্টর, কার্ল করলে সেটাও একটা ভেক্টর। তারপরে এখানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সলিউশন অফ ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন করে ফিল্ডের ইকুয়েশন কি আসে না সেগুলো দেখানো হয়েছে। এখন এখানে তোমার এই যে প্লাস মাইনাস চার্জ থেকে কিভাবে ওয়েভ প্রপাগেশন হয় সেটা দেখানো হয়েছে। এটা তোমরা ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখবো, ওটা দেখলে আমার মনে হয় ক্লিয়ার হবে। ওয়েভ প্রপাগেশনের একটা ভিডিও আছে। In the modern world, we humans are completely surrounded by electromagnetic radiation. Have you ever thought of the physics behind these traveling electromagnetic waves? The great scientist Heinrich Hertz
was the first man to transmit and detect electromagnetic waves. In his famous experiment, a high-voltage current was applied to the two ends of two metal wires, which generated a spark in the gap between them. This spark resulted in the radiation of electromagnetic waves. Those electromagnetic waves traveled through the air and created a spark in a metal coil located over a meter away. If you had placed an LED in that gap, the bulb would have glowed. This was a clear case of electromagnetic wave propagation and detection. However, before Hertz, the brilliant mathematician James Clerk Maxwell had already laid out the foundations for electromagnetic radiation by formulating 4 mathematical equations. However, these equations and the Hertz experiment raised a question: how do electromagnetic fields detach themselves from wires and propagate through a space? More specifically, what we need is a traveling electromagnetic wave and not a fluctuating one. Let's explore this logically. Consider an electric charge, which is moving at a constant speed. The electric field around it is shown. Now, imagine for a fraction of a second it accelerates. After that, it continues its uniform motion at a higher speed. What we need to understand is the effect of this acceleration on the electric field. The interesting thing is that the information does not travel at an infinite speed. Instead, it travels at the speed of light. Similarly, the information about the sudden variation of velocity of the charge does not get conveyed to the whole electric field region. The field near it knows about it, but the field far away still has no idea that the charge has accelerated and it is still in the old state. এখানে দেখো যে অনেক দূরে যে ফিল্ডের লাইনগুলো আছে তারা কিন্তু এই চার্জটা যে অ্যাক্সিলারেটেড হয়েছে এই ইনফরমেশনটা পায় নাই, কে পেয়েছে? কাছে যারা আছে তারা। Let's separate out these regions with the help of 2 circles. Since the electric field cannot break, the field between these distances must transition. This transition field is known as a kink. এই মাঝখানে একটা ট্রানজিশন ফিল্ড থাকবে, যারা জানে এবং যারা জানে না তাদের মাঝখানে, ওইটাকে বলতেছে কিঙ্ক। The kink moves or radiates outwards at the speed of light. To show the kink animation in a clear way, let's move the camera along with the charge. We can say here that the acceleration of the charge has caused an electromagnetic disturbance or electromagnetic radiation. Based on this understanding, we will be able to understand the most important experiment in the field of antenna technology, the oscillating electric dipole. The interesting fact about this simple oscillating dipole is that it produces electromagnetic radiation in a perfectly sinusoidal manner. Let's see how it is achieved. আচ্ছা, তোমাদের কি 9:40 এ ক্লাস আছে? Yes, sir. হ্যালো জি স্যার। জি স্যার, 9:40 ক্লাস আছে স্যার। আচ্ছা স্যার। জি স্যার। হ্যালো জি স্যার, ক্লাস আছে। হ্যালো স্যার, ক্লাস আছে? আনমিউট করে বলো ক্লাস আছে কি নাই। জি স্যার, আছে স্যার। আচ্ছা, ক্লাস থাকুক বা না থাকুক, আমরা তাহলে আজকে এখানে শেষ করে দিতে চাচ্ছি। এখান থেকে আবার নেক্সট ক্লাসে শুরু করব। নেক্সট ক্লাসটা কবে হবে? মঙ্গলবার কখন করব? 8:50? জি স্যার। জি স্যার, 8:50। হ্যালো জি স্যার, 8:50। নেক্সট ক্লাসটা কবে করব? হ্যালো স্যার। স্যার, এখন শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি না স্যার, মেবি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন না। কেউ কি কথা বলছো না বলছো না? স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? টেক্সটে লিখ। হ্যাঁ পাচ্ছি, এবার পাচ্ছি। হ্যাঁ বলো, কখন করবা নেক্সট স্যার, ক্লাস? 8:50। আমরা এখন কথা বলছিলাম। বলো বলো। স্যার, 8:50 করবো স্যার। আর হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। আমাদের 9:40 ক্লাস আছে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে শেষ করে দিচ্ছি। এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে শেয়ার করব আমি। আর এই আজকে যেখানে শেষ হয়েছে এখান থেকে নেক্সট ক্লাসে শুরু করব। তো শেষ করছি। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা স্যার আসসালামু